Hello! Ngayon tuturuan ko kayo kung paano mag-eliminate ng arbitrary constant ng medyo mas mabilis using yung tinatawag nating determinant. Pero bago natin puntahan o gamitin yung determinant na sinasabi ko, ay tingnan muna natin kung gaano ka-tedious itong elimination of arbitrary constant by using algebraic manipulation. So, mag-equate tayo hanggang sa ma-eliminate natin yung arbitrary constants. Tulad ng sabi ko di sa mga previous video ko, pagka mag-eliminate ka ng arbitrary constant, ay kung ilan yung arbitrary constant, ganon karami yung inyong derivative. For example, in this case, meron tayong dalawang arbitrary constant. So, we have C1 and C2. So, let's eliminate the arbitrary constant C1 and C2 in this equation. So, if we have here y is equal to C1 e to the 2x plus C2 e to the 3x. So, the first thing we should do is that we have to take the derivative of y. So, our y prime is 2C1 e to the 2x and then 3C2 e to the 3x. So, what is the second derivative of that one? So, we have this one, we have 4C1 e to the 2x, and then 9C2 e to the 3x. So, what we need to do is that, maghanap tayo ng paraan kung paano tayo mag-equate dito sa problem na to. So, we have to multiply equation 1, this is our equation 1, by 2, then subtract to equation number 2, which is this one. So, we have y prime is equal to 2C1 e to the 2x plus 3C2 e to the 3x. I-substitute natin ngayon yung y, sabi niya, ay i-subtract rather, yung y multiplied by 2. So, we have 2y, lalagay natin ito, and then, multiply din natin yung 2. So, 2C1 e to the 2x plus 2C2 e to the 3x. So, minus po ito ha, subtraction. So, if we try to subtract that one, ito, y prime, and then minus 2y prime, this one, magka-cancel out na to. And then ito, mag-negative to, so 3C2 e to the 3x minus 2C2 e to the 3x. So, ang natira ay C2 e to the 3x. So, wala pa. Meron pang C2 dito. So, ibig sabihin, meron pa siyang arbitrary constant. What we have to do is multiply 2, itong equation 2 natin, by 2. Then, subtract to equation number 3. So, ito. So, looking at this one, sinubtract na natin. So, we have y double prime plus 4, okay, 4C1 e to the 2x plus 9, which is this one, C2 e to the 3x. Okay? Sabi niya, magle-less daw tayo dito ng 2y prime. So, 2y prime, mag-multiply din tayo ng 2 dito. So, dati 2 yon times 2 is 4C1 e to the 2x plus 6 C2 e to the 3x. Okay? So, ang nangyari, that will be y double prime minus 2y prime is equal to 3C2 e to the 3x. So, titingnan nyo yung similarity niya. Dito sa ginawa natin dito sa question number 4 na to, 2C2 e to the 3x na lang. Okay? So, anong gagawin natin ngayon? We have to multiply 3 dito. Pag nag-multiply tayo ng 3 dito, magpapareho na sila doon. And then we subtract doon dito sa part na to. So, let's do it. Kokopyahin natin to, y double prime minus 2y prime is equal to 3C2 e to the 3x. Titingnan nyo, kung tinanggal natin yan, parang ganito lang din. So, we have to multiply 3 in here. Kaya, 3 multiplied by eto, 4. So, that will be it. So, etong titingnan nyo, magka-cancel out na to. Anong natira? So, we have this one.
So y double prime minus 2y prime, sorry, it should be y prime. And then multiply natin yung negative 3y prime times negative 3 times negative 2y rather. So ito na yung mangyayari. Magiging 6y is equal to 0. So i-simplify natin, dalawang prime yan. So y double prime minus 5y prime plus 6y is equal to 0. So this is actually the final answer. Ito na yung final answer. Titignan ninyo, talagang magagamit yung knowledge mo in algebra para nang sa ganun ma-eliminate lang yung ating arbitrary constants. Ngayon naman, ipapakita ko sa inyo yung technique using determinant. Paano naman gumamit ng determinant? Sige. So, ano yung sagot dito kanina? Isusulat ko lang para may reference tayo. Anong sagot dito? This is y double prime minus 5y prime plus 6y is equal to 0. So, ito yung sagot natin using algebraic manipulation kanina. Okay? Using determinant, so, ang determinant, pinapag-aralan to dun sa ating linear algebra, sa ating engineering ay sa advanced algebra natin. So, gagawan natin to ng determinant. Okay? So, meron tayong tatlong column dapat. Ang column ng y, C1 at saka nung C2. So, what will we do is that ito transfer natin such that yung function natin should be equal to 0. So, kunin natin, this is our equation 1. Meron tayong y. Ta-transfer natin sa kabila. Tanggalin na natin yung, yung c, yung constant. This is negative e to the 2x. Lalagay din natin sa kabila. Negative e to the 3x. Yan. Ganon din dito sa isa. So, y prime and then 2 e to the 2x. Pagkatapos, sorry, this should be negative. Negative 3 e to the 3x. The other one is y double prime is negative 4 e to the 2x minus 9 e to the 3x. So, ito na yung matrix natin. Ayan, ito na yung matrix natin. Now, anong gagawin natin? We take the determinant nito, and that should be equal to 0. So, paano natin kunin yung determinant nito? Maraming way. So, ang isa sa mga paraan is, di ba ginagamitan natin ng basket method? So, multiply natin lahat nito. Okay? And then, pababa minus pataas. Okay? Pero hindi ako gumagamit ng basket method kasi medyo tedious yung process na yon. So, ginagamitan ko siya ng tinatawag nating Laplace determinant. So, paano yung Laplace determinant? Yung, for example, kinukuha mo lang to, ito lang yung minumultiply mo sa itong nasa ilalim. Example, kukunin natin, yan. Tatakpan natin yan, for example. Okay, anong intersection niya? Ito, yung y. Okay, and then ito na lang yung i-multiply mo. Isa. Let's do this. So we have y. Kinuha natin yung intersection nitong unang to. Multiplied by ito. So that's negative 2 times negative 9. That is positive 18. So we have 18. Multiply natin e to the 2x times e to the 3x. That is e to the 5x. And then, ito naman, minus 4 times 3 is 12. 12 e to the 5x. In Laplace determinant, meron tayong pattern na, na plus, minus, plus. Okay, actually, ang format niyan is, ano nga? A to the ij. Yan, ij is, pinag-add mo lang. Kapag ka-add yung ano niya, yung
yung pag pinag-plus mo yung i at saka j ay add, negative yon. Okay, para siyang negative 1 to the I plus j. So, since dito sa part na to is column 1 at saka row 2, so 2 plus 1 is 3. Negative 1 to the 3 is negative. So, negative 1. At any rate, gagawa ako ng another tutorial for that. So, for now, sabihin natin this is negative. So, negative y prime. Para lang may pakita ko sa inyo na pwede siyang gamitan ng determinant. Ito naman ngayon, kung tinakpan natin itong part na to, okay, ito, ano intersection niya? Ito lang, di ba? Kukunin natin. So, negative e to the x times negative 9, that is 9 e to the 5x, ito naman, minus 4 e to the 5x. Now, sa dulo, plus y double prime ngayon, tatakpan naman natin to. Ano lang natira? Ito. So, negative e to the x times negative e to the 3x. So, that is e to the 5x. Sorry, may 3. 3 e to the 5x. Pagkatapos, ito naman, minus 2 e to the 5x. Anong natira? So, if we try to simplify this one, we have y. Ano to? 18 minus 12, that is 6. 6 e to the 5x minus y prime. What's this? 9 minus 4. And that is 5 e to the 5x plus y double prime. 3 minus 2 is e to the 5x. And that is equal to 0. Notice, meron lahat silang e to the 5x, e to the 5x. If you try to divide e to the 5x lahat, ay magka-cancel out lahat ito. Ano na lang natira? Notice guys, ito na lang natira. 6y, tama? Ito, y double prime. Unahin natin yung mas mataas yung degree. O order rather. So, y double prime, may kasama ba siya? Wala. Okay, kasi multiplied by 1. Susunod, y prime minus 5y prime. 5y prime. And then ito, plus 6y. Plus 6y is equal to 0. Yan. Nakita niya? Pareho sila. Okay? So, pwede mo siyang gamitan ng determinant. So, ganun lang din. Kung nahirapan kayong gamitan ng mag-equate para lang matanggal yung yung ating arbitrary constant, hindi gamitan niyo siya ng determinant. Eto, basta tama yung process mo, hindi ka nagkakamali sa sign, ganyan, pupunta siya dun sa tamang sagot. Okay? So sana po meron po kayong natutunan dito sa technique in eliminating the arbitrary constant using determinant. Pero bago ko tapusin yung video to, ay gusto kong mag-shoutout muna sa aking mga estudyante na nagpapa-shoutout. Si Jeff Reyes, si Arnold Lilang, and si Gilbert Rosco, Kenneth Liagas, si Luis Cantaliejo, si Michael Bueno, Pau Orense, saka si Idol Nathaniel Pasinos, at si Patrick De La Torre, ganon din si JB Garcia, si Eman Ligan, at saka si Carlo Quitania. Abang po kayo dun sa mga susunod pang mga video at mag-upload pa po ako later pag nakagawa po ako ng iba pang mga video tutorial. Sige po!